szkoły autonomii dyrektora wyznacza bardzo dużo przepisów, które czasami w bardzo szczegółowy sposób regulują działania szkoły. W preambule ustawy o systemie oświaty z 10 września jest zapisane, że szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju. Szkoła zaś jako instytucja publiczna, która ma służyć członkom społeczności, powinna tę troskę przejawiać w trosce o dobro obywatela. W przypadku edukacji dobrem tym jest rozwój indywidualny uczniów. Chciałabym skierować pytanie do pana dyrektora Zbierskiego. Czy można postawić tezę, że dobro jest osiągane jako rzeczywisty, to dobro dziecka, jako rzeczywisty efekt autonomizacji szkoły? A jeżeli tak, to jakie są inne rzeczywiste efekty autonomizacji szkoły? A może nie? To jest trudne i proste pytanie. Trudne dlatego, że ja reprezentuję specyficzną placówkę, to jest placówka publiczna. Do 1999 roku, czyli do reformy ustroju szkolnego, w placówce, która obejmowała szkołę podstawową i liceum, jak porównujemy sobie teraz archiwalne różne materiały, bardzo dużo się działo takich rzeczy, które teraz się nie dzieją. To znaczy kultura, sztuka, kreowanie współpracy, kluby polityczne, dyskusje, burze mózgów, duża aktywność, indywidualizacja itd. Po reformie ustroju szkolnego, kiedy trzeba było zlikwidować szkołę podstawową, stworzyć gimnazjum połączone z liceum i po wprowadzeniu systemu egzaminów zewnętrznych, jak się śledzi kronikę szkolną, cały czas tych wszystkich aktywności, które nie są mierzone tym, co potem jest na stronach internetowych edukacyjnej wartości dodanej, to stopniowo znika z praktyki szkoły. Dlaczego? Autonomii jest bardzo dużo, ale tylko w tej części funkcjonowania szkoły, która dotyczy spraw wychowawczych, kreowania jakiegoś takiego modelu współpracy czy działań, które nie są mierzone systemem egzaminów zewnętrznych. Tutaj szkoła może bardzo dużo różnych rzeczy robić, natomiast to się nie opłaca. To się nie opłaca, bo jedynym wymierną oceną szkoły, za którą idą również i skutki finansowe, decyzje organizacyjne, przyniżu demograficzne itd., są wyniki egzaminów zewnętrznych. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze totalnie, chyba nie ma takiego państwa w Unii Europejskiej, który ma tak skonstruowany system podręczników szkolnych, które należą do najdroższych w Unii Europejskiej. Że tych podręczników szkolnych jest bardzo dużo, że one są drukowane na najlepszym papierze możliwym itd. To jest zapewniona autonomia wydawców. Natomiast wszystkie systemy edukacyjne, te państwa, które mają bardzo wysoki poziom kapitału społecznego, gdzie poziom współpracy ludzi bez względu na przedziały wiekowe jest bardzo duży, który skutkuje prawdziwą edukacyjną wartością dodaną, która jest mierzona takim bardzo fajnym wskaźnikiem. Ile ludzi, ile osób w danym państwie na 10 000 mieszkańców pracuje w startupach, w przedsiębiorstwach R&D. W Polsce to jest tak mniej więcej niż 10 osób. A w państwach, które zajmują pierwsze miejsca w czołówce światowej, to jest 140, 80, 85 osób. Tylko że jak się tak spojrzy na niektóre z tych państw, które liderują w tej budowie kapitału społecznego, a to jest prawdziwa edukacyjna wartość dodana, a nie to, co tam jest prezentowane na stronach menowskich, to tam jest analogowe kształcenie. Tam są czarno-białe podręczniki. Tam jest 1-2 podręczniki do danego przedmiotu. I to są te zagrożenia, które tutaj najbardziej poważnie widzę w tej mojej placówce specyficznej, tej naszej placówce na Dolnym Mieście. Jeżeli w gimnazjum jakieś 70% dzieci pochodzi z rodzin, gdzie dochód na osobę w rodzinie jest około 500-600 zł, to pokazuje, mimo tej bliskiej od
odległości między Osiewiem a Dolnym Miastem, że to są zupełnie dwa różne światy. Zupełnie dwa różne światy. I ja, żeby nie przedłużać, bo tutaj dużo by można było mówić o tych różnego rodzaju zagrożeniach i tak dalej. Myśmy sobie postawili takie zadanie, które nam się sprawdziło, ale tego nie uwzględnia edukacyjna wartość dodana. Trudna dzielnica, ze 30% uczniów z kuratorami sądowymi, rodziców w ogóle się nie widzi przez 3 lata. To są rodziny rozbite, tam jest bardzo niski poziom kapitału społecznego, poziom kulturowo-cywilizacyjny jest bardzo niski itd. To myśmy sobie tak, nie mówiąc tego wprost i nie protokołując tego w dokumentacji szkolnej, sobie powiedzieli w ten sposób. A po co my mamy sobie zawracać głowę rankingami i przygotowywaniem uczniów w tym niezmienionym paradygmacie polskiej edukacji, i nie tylko polskiej, bo cały świat się boryka z tymi zmianami, które przynosi XXI wiek i nie ma tak naprawdę mądrych ludzi, którzy by powiedzieli, czym ma być edukacja w XXI wieku. Trwają dyskusje na ten temat. Ale myśmy sobie powiedzieli, że jeżeli my na przełomie lat 90. i 2000 mieliśmy ogromne skutki negatywne, finansowe z powodu dewastacji szkolnych na poziomie tego gimnazjum, które wtedy wyżgł demograficzny, mieliśmy 8 ciągów gimnazjalnych. Czyli to był moloch, gdzie na przerwach nie było słychać własnego głosu itd., kiedy dochodziło do różnego rodzaju dewastacji. To zaczęliśmy działać metodą takich projektów i zwróciliśmy uwagę tak. Zrobiliśmy sobie klasy sportowe z AZS-em, mamy przystań myślarską, moim wicedyrektorem jest Adam Korol od tego roku. Zrobiliśmy sobie klasy taneczne, zaczęliśmy robić zdjęcia, zbudowaliśmy studio radiowe, robimy jakieś formy dziennikarskie, ci uczniowie malują, robią fotografie, zdjęcia, filmują to, tylko że im bardziej ten wymiar dydaktyczny szkoły, który zmusza szkołę do dresury tych dzieci przez 12 lat, do zdawania co 3 lata egzaminów zewnętrznych, powoduje, że w tej chwili stoimy przed pewnego rodzaju barierą, że już się nie da dalej, dłużej wychowywać te dzieci, bo im więcej tych elementów, które nie są mierzone edukacyjną wartością dodaną, żeśmy wprowadzali w życie szkolne, tym geometrycznie z roku na rok nam spadały koszty dewastacji. I w tej chwili te koszty dewastacji wynoszą 0. Ale tego nie ma w edukacyjnej wartości dodanej. To nie są ludzie, którzy pójdą na Oxford, na Cambridge i tak dalej, ale oni przynajmniej nie zasilą tych dziupli przestępczych na Przeróbce czy na Dolnym Mieście. To jesteśmy tego pewni. I tutaj już o to dbają tacy ludzie jak trenerzy sportowi, wychowania fizycznego. Najważniejszym przedmiotem w moim liceum nie jest matematyka, język polski, historia czy biologia. To jest filozofia i etyka. To są 2 najważniejsze przedmioty. Tam się pracuje metodą projektu. A żeby tu zakończyć, to największą tutaj tymi obawami, jakimi się kierujemy w takich przestrzeniach, bo są różne inne przestrzenie z gimnazjum 33 na osobę, tam są inne zupełnie problemy, prawda? Tam jest wysoka edukacyjna wartość dodana i tak dalej. Ale jest takie marzenie nasze, tej takiej grupy ludzi, którzy trochę inaczej patrzą na edukację. Marzenie o zmianie paradygmatu edukacji. Przedmioty szkolne w XXI wieku nie mogą się nazywać tak i posiadać jakiś ograniczony zakres, ciągle ograniczony zakres poziomów wymagań wiedzy, tak jak nazywają się kierunki studiów wyższych. Wiemy, że już doktor, czy magister, czy doktor po ukończeniu akademickiego cyklu kształcenia ma problemy ze znalezieniem pracy. Świat się bardzo zmienia. Ja bym chciał tutaj na zakończenie swojej wypowiedzi taki krótki film puścić. O co mi chodzi, co jest marzeniem, jeśli chodzi o autonomię nowej polskiej szkoły. Every country on earth at the moment is reforming public education. There are 2 reasons for it. The first of them is economic. People are trying to work out how do we educate our children to take their place in the economies of the 21st century. How do we do that? Given that we can't anticipate what the economy will look like at the end of next week, as the recent turmoil is demonstrating.
How do we do that? The second, though, is cultural. Every country on Earth is trying to figure out how do we educate our children so they have a sense of cultural identity and so that we can pass on the cultural genes of our communities while being part of the process of globalization. How do we square that circle? The problem is they're trying to meet the future by doing what they did in the past. And on the way, they're alienating millions of kids who don't see any purpose in going to school. When we went to school, we were kept there with a story, which was if you worked hard and did well and got a college degree, you would have a job. Our kids don't believe that. And they're right not to, by the way. You're better having a degree than not, but it's not a guarantee anymore. And particularly not if the route to it marginalizes most of the things that you think are important about yourself. Some people say we have to raise standards if this is a breakthrough. You know, like, really, yes, we should. Why would you lower them? You know, I mean, I haven't come across an argument that persuades me of lowering them. But raising them, of course we should raise them. The problem is that the current system of education was designed and conceived and structured for a different age. It was conceived in the intellectual culture of the Enlightenment and in the economic circumstances of the Industrial Revolution. Before the middle of the 19th century, there were no systems of public education. Not really. I mean, you could get educated by Jesuits, you know, if you had the money. But public education, paid for from taxation, compulsory to everybody and free at the point of delivery, that was a revolutionary idea. And many people objected to it. They said it's not possible for many street kids, working class children, to benefit from public education. They're incapable of learning to read and write, and why are we spending time on this? So there's also built into it a whole series of assumptions about social structure and capacity. It was driven by an economic imperative of the time, but running right through it was an intellectual model of the mind, which was essentially the Enlightenment view of intelligence. That real intelligence consists in the capacity for a certain type of deductive reasoning and a knowledge of the classics originally, what we come to think of as academic ability. And this is deep in the gene pool of public education, that there are really two types of people, academic and non-academic, smart people and non-smart people. And the consequence of that is that many brilliant people think they're not, because they've been judged against this particular view of the mind. So we have twin pillars, economic and intellectual. And my view is that this model has caused chaos in many people's lives. It's been great for some. There have been people who have benefited wonderfully from it. But most people have not. Instead, they suffer this. This is the modern epidemic, and it's as misplaced and it's as fictitious. This is the plague of ADHD. Now, this is a map of the incidence of ADHD in America, or prescriptions for ADHD. Don't mistake me here. I don't mean to say there is no such thing as attention deficit disorder. I'm not qualified to say if there is such a thing. I know that a great majority of psychologists and paediatricians think there is such a thing. But it's still a matter of debate. What I do know for a fact is it's not an epidemic. These kids are being medicated as routinely as we had our tonsils taken out. And on the same whimsical basis, and for the same reason, medical fashion. Our children are living in the most intensely stimulating period in the history of the earth. They're being besieged with information and calls for their attention from every platform, computers, from iPhones, from advertising holdings, from hundreds of television channels. And we're penalizing them now for getting distracted. From what? You know, boring stuff at school, for the most part. It seems to me it's not a coincidence totally that the incidence of ADHD has risen in parallel with the growth of standardized testing. Now, these kids are being given Ritalin and Adderall and all manner of things, often quite dangerous drugs, to get them focused and calm them down. But according to this, attention deficit disorder increases as you travel east across the country. People start losing interest in Oklahoma. They can hardly think straight in Arkansas. And by the time they get to Washington, they've lost it completely. And there are separate reasons for that, I believe. It's a fictitious epidemic.
if you think of it, the arts, and I don't say this exclusively of the arts, I think it's also true of science and of maths, but I say about the arts particularly because they are the victims of this mentality currently, particularly. The arts especially address the idea of aesthetic experience. An aesthetic experience is one in which your senses are operating at their peak, when you're present in the current moment, when you're resonating with the excitement of this thing that you're experiencing, when you are fully alive. An anesthetic is when you shut your senses off and deaden yourself to what's happening. And a lot of these drugs are that. We're getting our children through education by anaesthetizing them. And I think we should be doing the exact opposite. We shouldn't be putting them asleep. We should be waking them up to what they have inside of themselves. But the model we have is this. I believe we have a system of education that is modelled on the interests of industrialism and in the image of it. I'll give you a couple of examples. Schools are still pretty much organised on factory lines, ringing bells, separate facilities, specialised into separate subjects. We still educate children by batches. We put them through the system by age group. Why do we do that? Why is there this assumption that the most important thing kids have in common is how old they are? It's like the most important thing about them is their date of manufacture. You know what I mean? Well, I know kids who are much better than other kids at the same age in different disciplines, or at different times of the day, or better in smaller groups than in large groups, or sometimes they want to be on their own. If you're interested in the model of learning, you don't start from this production line mentality. It's essentially about conformity, and increasingly it's about that as you look at the growth of standardised testing and standardised curricula. And it's about standardisation. I believe we've got to go in the exact opposite direction. That's what I mean about changing the paradigm. There was a great study done recently of divergent thinking. Published a couple of years ago. Divergent thinking isn't the same thing as creativity. I define creativity as the process of having original ideas that have value. Divergent thinking isn't a synonym, but it's an essential capacity for creativity. It's the ability to see lots of possible answers to a question, lots of possible ways of interpreting a question, to think what Edward de Bono would probably call laterally, to think not just in linear or convergent ways, to see multiple answers, not one. So, there are tests for this. One kind of cod example would be, people might be asked to say, how many uses can you think of for a paperclip? Well, those routine questions. Most people might come up with 10 or 15. People who are good at this might come up with 200. And they do that by saying, well, could the paperclip be 200 foot tall and be made out of foam rubber? Does it have to be a paperclip as we know it, Jim? Now, there are tests for this, and they gave them to 1,500 people. This is in a book called Breakpoint and Beyond. And on the protocol of the test, if you scored above a certain level, you'd be considered to be a genius at divergent thinking. Okay? So my question to you is, what percentage of the people tested, of the 1,500, scored at genius level for divergent thinking? Now, you need to know one more thing about them. These were kindergarten children. So what do you think? What percentage at genius level? 80. 80, okay. 98%. Now, the thing about this was it was a longitudinal study. So they retested the same children 5 years later, ages of 8 to 10. What do you think? 15? They retested them again 5 years later, ages 13 to 15. You can see a trend here, can't you? Now, this tells an interesting story, because you could have imagined it going the other way, couldn't you? You start off not being very good, but you get better as you get older. But this shows two things. One is we all have this capacity, and two, it mostly deteriorates. Now, a lot of things have happened to these kids as they've grown up. A lot. But one of the most important things that happened to them, I'm convinced, is that by now they've become educated. They've spent 10 years at school being told there's one answer, it's at the back. And don't look. And don't copy, because that's cheating. Outside schools, that's called collaboration, but inside schools. Now, this isn't because teachers want it this way, it's just because it happens that way. It's because it's in the gene pool of education. We have to think differently about human capacity. We have to get over this old conception of academic, non-academic,
abstract, theoretical, vocational, and see it for what it is, a myth. Secondly, we have to recognise that most great learning happens in groups, that collaboration is the stuff of growth. If we atomise people and separate them and judge them separately, we form a kind of disjunction between them and their natural learning environment. And thirdly, it's crucially about the culture of our institutions, the habits of the institution and the habitats that they occupy.